Born here in the old city of Jerusalem. My father is African. He came from Chad as a pilgrim. He came with a group of Africans, stayed here, began to marry from the Palestinian side. My children belong to the third generation. When the occupation came, I couldn't go on with my studies. In 1967, I was exactly 17 years old. As a young Palestinian, I began to feel what's the impact, what's the meaning of the occupation. I had the feeling I lost my dignity, my personal dignity, my national dignity. I began to discuss the new situation with other young Palestinians of the same age. I became a member of the PFLP, Popular Front for the Liberation of Palestine. One night, I placed a bomb at Jaffa Street. Due to that bomb, 9 Israelis were injured. In fact, it was a reprisal, a reaction, because the day before, Israeli planes bombarded the Jordanian city. Many civilians were killed. So our main intention at that time was to send a message to the Israeli civilians, saying to them, watch, be careful. If you don't act against the brutality of your government, at the end of the day, you are going to pay the price. I was arrested. I was sentenced 20 years. In 1993, I began doing alternative tours. 90% of the tourists, in some way, they are naive. They see the outside of the old city. They have no idea exactly what's going on. Even some of them, they would like to take pictures with the Israeli soldiers. You have already seen the border guard soldiers. They patrol mainly for people coming from the West Bank. If they find that you are from the West Bank and you don't have a permission to be here, either they take you to the main police detention center, or minimum, they will drop you at one of the checkpoints. So this is part of the policy to isolate the old city from the rest of the West Bank. Now, people in the old city used to depend economically on home. They used to come here, do the shopping here. But today, no more, which means the economy here is dropping. And this is part of the policy of the Israelis, to break people economically, which means by the time people will carry voluntary transfer. If you look on the Palestinians, on the passers, you will feel they are drunk without alcohol because they are under the pressure of various troubles which is caused to them by the occupation. هذا الحي بسكنه 1500 نسمة، عدد المنازل 88 بيت. بلدية القدس قررت هدم كافة هذه المنازل في هذا الحي بادعاء أنه قبل 3000 سنة كان هون الملك داوود، فيجب هدم هذه المنازل وتحويلها إلى حديقة توراتية، حديقة قومية. المشكلة في هذا الموضوع أنه هذا الموضوع سيتسبب في تهجير 1500 نسمة. سيكون هذه العائلات مشردة، عائلات ستعيش في خيام ولكن ستبقى في أراضيها. So not just a simple project. Yes, it's a main project. A main project, organic project. Yes. This is what they call it, the city of David. Yes. And here, the Al Bustan, all the houses here will be demolished. And representative of the Wujud of the world will be presented in here. We went in Jordan Valley last week, and we saw that there are different situations, but only one policy for Israel. The same policy is to evacuate, to transfer. These people from yes. But piece by piece, not a great transfer. They are ready to take you from their cars to put you on the Jordan Valley, or to take you to the airport, Al-Lud airport. Take money more, but leave this country. And what do you wait for instance, from European people? To say their word, to see what our word here, and you are our ambassador here in Palestine, but in your country you are our ambassador too.
نطلع بحر ما مصطومين علينا شغل. بقول لك اقسم بالله عندك نقل الطلاب الحين بصيحش هي السيارة، تخليه يرجع بس شوي وعمرك تحت. كيف؟ بس يرجع شوي في السيارة بدي انزل تحت. شوف ما في على هلا انت مش قادره، صحتك يعني مش قويه كثير، شو كنت تسوي؟ كنت اضرب حجار ولا عمري تخليت عن بيت. احكي لي لما كنت تشوفي مثل هذا الحدث كنت ايش تسوي؟ طب ما بقولش كنت اضرب حجار، كنت مش مالك اول مره في التاريخ انا بنزلش، بطلت انزل لاني بلاكليش كلب. انا دار انهدت غاد قتلوا شاب بسوى بلد، دار محمود عيسى هناك هي تحت المعسكر من دار دير باوس، قتلوا شاب وراه بنت بسوى بلد من هون حطوا لها فرح. شايفه؟ يعني الواحد يتعكد بطل يروح. هاي هو كنا عصابهم بتفرجوا، حدا مستجي يسوي شيء برشوهم، بتروح بعين سامعين هيك، لان ما لهمش مستند، ما لهمش سند، ما لهمش حدا يدافع عنهم. مضغوطه حريتنا من كل شيء، مضغوطه حريتنا، مش ماخذين حريتنا في شيء. طب حاجه شو بتحكي للشباب اللي عمالهم بيتفرجوا هون وانه مش قادرين يعبروا؟ بحكي الله يساعدهم، بحكي الله يصبرهم، مش لاقيين على حالنا، احنا هم بيهدوا واحنا نتفرج، مش لاقيين على حالنا. بلا ولا ما قاعدين صلحنا وقاعدين بدهم مشان يسووا، ما صبروش تحكيمنا نكيم السياره من باب الهذي، ما صبروش تنكيم الابواب، ما صبروش تنكيم الشبابيك. شو بدنا نسوي لهم؟ عدوين الله عدوين الدين، شو نعمل لهم؟ ولا معطين رخص ولا معطين بناء ولا معطين غرب البيت، وتعالي على العسويه كل دار فيها 10 تنفار فوق بعضهم نايمين. انا مقعد ابني عندي عباياني من يوم ما بنا هذه والله نص هدين سكنتين من ورا هدوهن، مش معكم دوت مرضناش، قالوا بدنا نوقف. حاجه شو بتشعري لما واحد صغير يعني بالعمر 16 و17 سنه و18 يكون جندي ويحرمك من انك منعوني، ما خلونيش، بيضحكوا بدفع فيا، دفعت كنت لا تصيبنيش. في دين مين هذا؟ انو قانون بدنا نعرف انو قانون. هم باخذوا اراضينا، اخذوا اراضينا وبيبنوا فينا، واحنا قاعدين على بعضنا فوق بعضنا. في دين مين؟ وعلى كل حال احنا مش رايحين نطلع من بلادنا ولا من دورنا لو اخر نقطه في دمنا. الشعب الفلسطيني بده يظل مقاوم، هينا قاعدين فوق ساكتين. متر 120 متر 120 انا مش عارف.